Hey guys, welcome to my channel. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். கண்டினியூஸாக என்னால் வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ண முடியல. ஸோ சாரி ஃபார் தட். இனிமேல் அப்படி இருக்காது. நெக்ஸ்ட் எவ்ரி வீக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காக 2 வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டுட்டோரியல்ஸ் வேணுங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நான் அந்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஸ்கின் டோனை மேக் பண்ணுறதுன்னு தான் சொல்லித்தர போகிறேன். ஸோ எல்லா பிகினர் ஆர்டிஸ்ட்டுமே வரக்கூடிய முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் டோனை எப்படி மேக் பண்ணுறதுங்கிறது டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும். ஸோ ஃப்ளாட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸாக இருந்தால் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ சைடில் ஸ்மைல் பண்ணுற மாதிரியான ஃபேஸாக இருக்கிறப்போ ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டிஸாக இருக்கும். ஷேடிங் எங்கே டார்க்காக கொடுக்கணும், எங்கே மீடியம் கொடுக்கணும், எங்கே ஹைலைட்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ வீடியோ முழுசாக எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு புது வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்கள் மொபைலுக்கு வரும். ஸோ வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையான டூல்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண பார்ட் சீரிஸ் நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரெஃபரன்ஸ் பீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே ஹைலைட்ஸ் இருக்குது, எங்கே மீடியம் அண்ட் டார்க் ஷேட் இருக்குதுங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2H பென்சிலை எடுத்துக்கிட்டு 4Hலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அதோட டைரக்ஷன் மாறாமல் கீழேருந்து மேலே பாருங்கள், டார்க் அண்ட் லைட் ஷேட் போயிருக்குல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஷேடிங் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஷேடிங் கொடுத்த பிறகு அதை ப்ரஷ்ஷை வச்சு பிளெண்ட் பண்ணுங்கள். விசிபிளாக என்ன தெரியுதோ அதை மட்டும் நம்ம ட்ரா பண்ணால் போதும். ஸோ ஹைலைட்டான உள்ள பார்ட் எல்லாத்தையும் எம்டியாக விட்டுருங்க. விசிபிளாக நமக்கு என்ன தெரியுதோ அதை மட்டும் நீங்கள் 2H பென்சிலால் ட்ரா பண்ணிகிட்டே இருங்க. ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதை பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணுங்கள். அதிகமான டார்க் எங்கே தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துக்கு ஒரு 4P இல்லை 5P யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டார்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். சேம் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணுங்கள். பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ப்ரஷ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது. நீங்கள் டிஷ்யூ பேப்பரோ இல்லை ஸ்பாஞ்சோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அதை அப்படியே பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.
ஃபோர்ஹெட் ஷேட் பண்ணி முடிச்சதும் இப்போ வந்து கண்ணத்துக்கு வந்து ஷேடிங் கொடுக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்மைல் பண்ணுற ஃபேஸாக இருக்கிறதுனால வந்து அங்கங்கே ஹைலைட்ஸ் தெரியுது, சில இடங்களில் லைட் ஷேடு அட் டார்க் ஷேட் தெரியுது. ஸோ இதுதான் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நம்ம எப்படி மேலே பண்ணமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ 2H பென்சில் எடுத்து ஷேடிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். லைட் ஷேடிங்காக ஃபஸ்ட்டு கொடுங்க. எப்போதுமே வந்து லைட் ஷேடிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஹைலைட்டான போர்ஷனை எம்டியாக விட்டுருங்க. அதில் எப்படி ரெஃபரன்ஸில் உங்களுக்கு தெரியுதோ அந்த பார்ட் மட்டும் ட்ரா பண்ணால் போதும். ஹைலைட்ஸை எம்டியாக விட்டுருங்க. ஸோ இந்த சீக்ஸில் தெரிகிற ஹைலைட்ஸை வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீட்டபிள் எரேசர் தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்லுவேன். ஸோ மற்ற எரேசர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓரளவுக்கு கொண்டு வந்துட முடியும் அதுலேயும். பட் நீட்டபிள் எரேசரை வந்து ரொம்ப ரியாலிஸ்டிக்காக நம்மளால் எரேஸ் பண்ண முடியும், ஹைலைட்ஸையும் சரி. ஸோ தேவையான அளவுக்கு மட்டும் ரிமூவ் பண்ணலாம். ஸோ நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அதை அப்படியே பார்த்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ டார்க்கான போர்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து 4P 5P யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி ரெஃபரன்ஸ் பிக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு டார்க்காக இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு 8P 7P கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சீக்ஸை வந்து ஃபைனலாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதும் இப்போ வந்து லிப்ஸ்க்கு போகலாம். லிப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்பவும் போல் நம்ம லைட் ஷேடிங்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். லைட் ஷேடிங்க்கு 2H பென்சிலை யூஸ் பண்ணுறேன்.
ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 2P பென்சிலை யூஸ் பண்ணி எங்கே வந்து டார்க் இன்க்ரீஸாக இருக்கோ அந்த இதை டார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட எட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப டார்க்கான போர்ஷனாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு 5P இல்லை வந்து ஒரு 6P நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் ப்ரஷஸ் ஸ்மால் சைஸ் ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதே மாதிரி வந்து கீழே உள்ள போர்ஷனையும் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ரொம்ப டார்க்கான போர்ஷனுக்கு வந்து பிளாக் கலர் கலர் பென்சிலை கூட நம்மளால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். பல்லில் தெரிகிற அந்த ஹைலைட்டான போர்ஷனுக்கு வந்து நம்ம மோனோ எரேசரை யூஸ் பண்ணி அதை எரேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான ரியலிஸ்டிக்கான ஸ்கின் டோன் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களாலையும் ரியலிஸ்டிக்காக ட்ரா பண்ண முடியும். ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டுட்டோரியல்ஸ் வேணுங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ட்ராயிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற இந்த லைக்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் தான் எனக்கான மோட்டிவேஷன். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை கைஸ்.